This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see much, so much, and too much. You just write heading much, so much, and too much. You see here, today is the last class. Okay. உங்களால எழுத முடியுதான்னு பாருங்க. எழுதலைன்னா டோன்ட் வரி, ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்க. எப்படி இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் யூ வில் கெட் பெனிஃபிட்டட். ஓகே. ஸோ ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் நைட்டில் சாப்பிட்டு 1 or 2 எபிசோடு நீங்கள் லிசன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. டெய்லி அந்த மாதிரி லிசன் பண்ணினா வாட் வில் ஹேப்பன், த கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சென்டென்ஸ் வந்து உங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகும். எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, just listen பண்ணினாலும் that is enough. Okay, shall we start? Okay. Sentences are formed in the following ways using much, so much, and too much. Sentences are formed in the following ways using much, so much, and too much. Much is used in negative sentences and questions. Much is used in negative sentences and questions with uncountable nouns. With uncountable nouns. Countable nouns use பண்ண முடியாது. Understand? Much is unusual. Much is unusual in positive sentences. Much is unusual in positive sentences. Understand? Please start. We didn't spend much money in Tirupati last Saturday. We didn't spend much money in Tirupati last Saturday. Last Saturday, நாங்க திருப்பதியில அதிக பணத்தை செலவழிக்கல. அப்ப இந்த கேஸ்ல திஸ் இஸ் கால்ட் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். இதுல வந்து மணி வந்து அன்கவுண்டபிள் நவுன். அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடியது மச். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அன்கவுண்டபிள் நவுனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடியது மச். அட் தி சேம் டைம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸா இருந்தாலும் கொஸ்டின் இருந்தாலும் ஆல்வேஸ் வி ஹவ் டு யூஸ் ஒன்லி மச். பாசிட்டிவா யூஸ் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு எ லாட் ஆஃப் அந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே. We didn't spend much money in Tirupati last Saturday. Next. He doesn't have much time to spend with us. He doesn't have much time to spend with us. எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ண அவனுக்கு அதிக நேரம் இல்லை. He doesn't have much time to spend with us. Next. Nowadays, my father doesn't go out much. Nowadays, my father doesn't go out much. இப்போலாம் என்னுடைய ஃபாதர் அதிகமா வெளியே போறதில்ல. Nowadays, my father doesn't go out much. Next. We will have to hurry. We have not got much time. We will have to hurry. We have not got much time. நம்மகிட்ட அதிகமா டைம் இல்லை. We will have to hurry. Okay. Next. Will it cost you much to repair your car? Will it cost you much to repair your car? உங்க காரை ரிப்பேர் பண்ண உங்களுக்கு அதிக செலவாகுமா? கொஸ்டின். அதனால மச் யூஸ் பண்றோம். Will it cost you much to repair your car? Yes, it will cost me so much to repair my car. Yes, it will cost me so much to repair my car. Yes, என்னுடைய காரை ரிப்பேர் பண்ண எனக்கு அதிகமா செலவாகும். Yes, it will cost me so much to repair my car. Will it cost you much to repair your car? Yes, it will cost me so much to repair my car. Next. I'm not very busy today. I'm not very busy today. இன்னைக்கு நான் அதிகமா பிஸியா இல்லை. I have not got much to do. I have not got much to do. செய்வதற்கு அதிகமா என்கிட்ட இல்லை. I have not got much to do. I'm not very busy today. I have not got much to do. Next. I don't have much time to spend with you. I don't have much time to spend with you. உங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ண எனக்கு அதிக நேரம் இல்லை. I don't have much time to spend with you. Next. We don't have much work to do. We don't have much work to do. எங்களுக்கு செய்வதற்கு அதிகமா ஒர்க் இல்லை. We don't have much work to do. Next. Do you have much work today? Do you have much work today?
இன்னைக்கு உங்களுக்கு அதிக ஒர்க் இருக்கா? Do you have much work today? No, I don't have much work today. No, I don't have much work today. No, இன்னைக்கு எனக்கு அதிகமா ஒர்க் இல்ல. அதிகமா வேலை இல்ல. No, I don't have much work today. Do you have much work today? No, I don't have much work today. Next. They don't have much money. They don't have much money. அவங்ககிட்ட நிறைய பணம் இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல மச் யூஸ் பண்றது காரணம் என்ன? மணி வந்து அன்கவுண்டபிள் நவ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதே நேரத்தில் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். They don't have much money. அவங்ககிட்ட அதிகமாக பணம் இல்லை. நெக்ஸ்ட். We don't have much sugar to make coffee. We don't have much sugar to make coffee. காஃபி பண்றதுக்கு எங்கள்கிட்ட அதிகமாக சுகர் இல்லை. We don't have much sugar to make coffee. Next. Even we don't have much water to drink. Even we don't have much water to drink. குடிப்பதற்கு ஈவன் அதிக வாட்டர் எங்கிட்ட இல்லை. Even we don't have much water to drink. Now you can write subheading so much. அதே தான் அதிகம். So much. பாசிட்டிவ் எழுதலாம் அதை. So much. So much we can use in positive sentence. Understand? So much we can use in positive sentences. We have spent so much money on our daughter's marriage. We have spent so much money on our daughter's marriage. எங்களுடைய டாக்டர்ஸ் மேரேஜ்ல நாங்க நிறைய பணத்தை செலவழிச்சிருக்கோம். We have spent so much money on our daughter's marriage. அப்ப so much யூஸ் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட். They have spent so much of time on their work. They have spent so much of time on their work. அவங்களுடைய ஒர்க்ல நிறைய டயத்தை செலவழிச்சிருக்காங்க. They have spent so much of time on their work. Next. They have got so much money, but they don't know what to do with it. They have got so much money, but they don't know what to do with it. அவங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, பட் அதை வச்சு என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு தெரியல. They have got so much money, but they don't know what to do with it. Next. They don't have so much money to buy that flat. They don't have so much money to buy that flat. அந்த பிளாட்டை வாங்க அவங்ககிட்ட நிறைய பணம் இல்லை. They don't have so much money to buy that flat. Next. There was so much of milk in the fridge yesterday. There was so much of milk in the fridge yesterday. நேத்து ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய மில்க் இருந்தது. There was so much of milk in the fridge yesterday. Next. They have so much of sugar and coffee powder. They have so much of sugar and coffee powder. அவங்ககிட்ட நிறைய சுகரும் அண்ட் காஃபி பவுடரும் இருக்கு. They have so much of sugar and coffee powder. Next. They spent so much of money when they were in Delhi. They spent so much of money when they were in Delhi. அவங்க டெல்லியில இருந்த போது அவர்கள் நிறைய பணத்தை செலவழிச்சாங்க. They spent so much of money when they were in Delhi. Next. We didn't have so much of money to stay at a hotel when we were in Mumbai last month. We didn't have so much of money to stay at a hotel when we were in Mumbai last month. Last month நாங்க மும்பையில இருந்த பொழுது ஒரு ஹோட்டல்ல ஸ்டே பண்ண எங்கள்கிட்ட நிறைய பணம் இல்லை. We didn't have so much of money to stay at a hotel when we were in Mumbai last month. Next. He saved so much of money from his salary before he got married. He saved so much of money from his salary before he got married. அவனுக்கு கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய சேலரியிலிருந்து அவன் நிறைய பணத்தை சேவ் பண்ணான். He saved so much of money from his salary before he got married. Now you just write too much. Too much. சொல்லும்ல, it's too much. அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும். ஓகே, too much. You always speak more. You always speak more. நீங்க அதிகமா பேசுறீங்க. You always speak more. It is too much. It is too much.
அந்த மாதிரி தான் அந்த டூ மச் யூஸ் பண்றது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இட் இஸ் டூ மச். நெக்ஸ்ட், யூ ஆல்வேஸ் ஸ்பெண்ட் a lot of money daily. You always spend a lot of money daily. Daily நீங்க எப்பவுமே நிறைய பணத்தை செலவழிக்கிறீங்க. It is too much. It is too much. See here, a lot of வந்து it can be used with both countable nouns and uncountable nouns. Much is only with uncountable nouns. Understand? Okay. அதனால தான் இங்க a lot of யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Next, you always speak unnecessarily. நீங்க எப்பவுமே தேவையில்லாம பேசுறீங்க. யூ ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் அன்னெசரி. இட் இஸ் டூ மச். இட் இஸ் டூ மச். ஸோ அந்த மாதிரி யூசேஜ் தான் டூ மச் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நீங்க தேவையில்லாம ஆர்கியூ பண்றீங்க. யூ ஆல்வேஸ் ஆர்கியூ அன்னெசரி. தேவையில்லாம ஆர்கியூ பண்றீங்க. யூ ஆல்வேஸ் ஆர்கியூ அன்னெசரி. இட் இஸ் டூ மச். இட் இஸ் டூ மச். இஸ் இட் கிளியர்? ஹேவ் ரிட்டன் கரெக்ட்லி? ஓகே. ஸோ டுடே இஸ் த லாஸ்ட் கிளாஸ். From tomorrow on, so I am going to take the next topic. You wait for tomorrow. Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvelu. Thank you.